Hello everyone, Assalamu alaikum adab. Welcome back to my channel Lemon Vlogs. Good afternoon from New York. আজকে ভিডিওটা একটু ডিফারেন্ট শুরু ওর কারণ হইল গতকালকে আমি গেছিলাম আমার মোটরসাইকেলের লেসন লওয়া। তো লেসন লওয়া বাদে সারা A to Z সারা ভিডিও করছিলাম। তো ওয়ার্স্ট সিনারি হইল গতকালকে ভিডিও করা বাদে তো আইয়া শাওয়ার লইয়া রেস্ট লইছি, ঘুমাইছি। ঘুম থাকি উঠা বাদে ভিডিও কপি করার লাগি রাখছিলাম। তো অন্য কামও লাগিয়া ভিডিও কপি না করিয়া ক্যামেরার ফাইলটাকে ডিলিট মারিলছি। তো ডিলিট মারা বাদে কালকে বিকাল থাকি দৌড়িয়া আজকে সকাল পর্যন্ত যা অনলাইনও সিস্টেম আছিল সবটা ট্রাই করিলছি, বাট ফুটেজ রিকভার করা সম্ভব হয়েছে না। তো কইছিলাম আজকে ভিডিও বানানিও বাদ দিলাইতাম, কারণ অত বেশি খারাপ লাগছে, অত দুঃখ লাগছে, অত কষ্ট করে ভিডিও বানাইছি। আর আপনারা জানি না কতক্ষণ ফিল করতে পারবা, ভিডিও বানানি আসলে অত ইজি নাই, জেলা মনে করা যাইলা না, আসলে অনেক কষ্ট। আর কালকে খুব সুন্দরও ভিডিও হয়েছিল। আর আমার লাইফে অত বত্তর মোটরসাইকেল আমি জীবনে চালাইছি না। সকালে কোমর বিষ, শোল্ডারও পেইন, মানে এটা কিতা কইতাম, এটা বেতালা লেভেলের বিষ হয়েছে। কারণ মোটরসাইকেল এখানে ওলা আনকমফোর্টেবল আছিল, চালানির মতো আছিল না। তো ফাইল রিকভারি করতাম পারছি না। ফাইল রিকভারি হয় যতটা সফটওয়্যার পেইড, ইভেন $45 দিয়ে আমি পেইড সফটওয়্যার লইছি, আপনারা আমি দেখাইমু। তো পেইড সফটওয়্যার লওয়া বাদেও রিকভারি হয়, বাট এই ভিডিও প্লে হয় না, দেখায় যে ভিডিও সাপোর্ট করেন না। তো কত রকমের কতটা চেষ্টা করছে, কোনটা কাম আইছে না। বাই চান্স মোবাইলও কয়টা ভিডিও করছিলাম, যেমন হেলমেটও লাগাইয়া। আর তারা প্র্যাকটিস করা, আমার আগে যারা প্র্যাকটিস আসলা, যারা লেসন লোয়াত আছিল, তারা 2-3টা ক্লিপ লইছিলাম। ও আখটা উঠি উঠি মনে করলাম যে এতে আর অগুন জোড়া দিয়া ভিডিও একটা করিয়া রাখি, নিজের স্মৃতি হিসাবে থাকলো, আপনারাও দেখলা। তো কিতাও করমু এখন, অগুনও জোড়া দিয়া আপনারা দেখাইমু। আর যা চেষ্টা করার করিলছি, মানে বহুতে বহুত সফটওয়্যার সাজেস্ট করতে পারেন, লাভ নাই, পেইড সফটওয়্যার ইউজ করছি, মানে কোনটার বাকি নাই। মানে ওটাও আপনার লগে শেয়ার করবো, কিলা লেসন লইলাম, কালকে দিন কিলা গেল। তো যতটা ফারি আপনারা যা ফুটেজ আছে ফোনও মনে হয় 5-6টা ফুটেজ আছে। তো 10 মিনিটের মনে হইব, বাট ক্যামেরার যে ভিডিওগুলো আছিল তো সুন্দর ভিডিও হয়েছিল কালকে, পুরা মানে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় ক্যামেরা সেট করি লেসনের জেলা সময় পাইছি কি ওলা করছিলাম। কিতা করবা, ব্যাড লাক। অত খারাপ লাগছিল না আমার ক্যানাডার সিরিজের ভিডিও ডিলিট হওয়া বাদে, অথবা আরও ভিডিও, কারণ অটোমেটিকলি অথবা কোনো দুর্ঘটনাবশত ফাইল ক্র্যাশ হইল তো খারাপ লাগে না, নিজে তাকিয়া যেহেতু নিজের দোষে খাটে। তো কালকে একটা আমার দোষে আমি নিজে খাটি লিছি, এক কাম করাত লাগিয়ে অন্য কাম করাত লাগছি, তার কাহিনী একটাও ঘটলো, ফাইলগুলো ডিলিট হয়ে গেছে। সো সমস্যা নাই, যেগুলো আছে ওগুলো জোড়া তালি দিয়ে আপনারা দেখাইমু টুকটাক। হয়তো ভিডিও অত একবারে সুন্দর হইতো না, গুছাইল হইতো না, বাট খুব সুন্দর। কালকে আমি সকালে 8টা উঠিয়া রওনা দিছিলাম, গিয়া লেসন লইয়া ভিডিও করিয়া ইসলাম। তো এখন আপনারা এনজয় করুক কালকের যে সিনারি একটা। আর বয়স কতক্ষণ তাবো জানি না, ভিডিও তো কোন পার্টও বয়স আছে কোন পার্টও নাই, যে পার্টও বয়স নাই মিউজিক ইউজ করমু, আপনারা দেখবা। আই হোপ আপনারা এনজয় করবা। তো আপনারা ভিডিও দেখুক, এনজয় করুক।
back, looking forward, turning your signal on, signal off. It's a very simple test, right? Follow instructions for 10 minutes. Since we have experience already, we have to fight ourselves because we have bad habits right now. None of you guys signal, none of you guys turn off your signal, none of you guys look, all you guys speed, you understand? So right now, we all have to just forget everything, slow down, compact it, get, put it nice and simple and slow down. That's the most important thing. Because everybody here comes and like, pam, pam, pam. Just listen to the rules. Make a right turn, signal on. Look for car, look for pedestrians, the bike, nobody's there, okay. You turn, signal comes off. Make a left turn, signal on. Look left, nobody's coming, turn left. Right of center all the time. Guys, get used to the bike. Every bike has the controls at the same place, right? But they're not the same. This one's, like every other bike, automatically. I want you to touch things. Don't figure it out when you're riding. So pick a bike, get used to the weight. They're very light. Why they're very light? Because they're small bikes, right? So get used to the bike. Make sure your helmet's nice and tight. Okay? I would recommend a full face, but you know that already, It's all a matter of choice. Yeah. No, I mean it because, concrete in the face, But like I said, it's a matter of choice, But 40 years, full face. Here comes the helmet, all right? So, the Vespa, where's the Vespa? We got two Vespas. I have experience. We do not ride on a clutch. Okay, a lot of people, they want to make a turn, they want to slow down. Everything is on the clutch. They're literally flying all over the place. You want to slow down? Start braking. You don't need to clutch. Slow down. Obviously, you're going to stop, then yes, you're going to, right? But you want to make a U-turn, slow down, signal, look, keep going. Do not clutch when you're turning. All right, very important. So we got our brakes on the right side. We have our throttle, right? Make sure our throttle. Okay, we know it's that. We got our clutch, right? We engage our clutch, right? We got first gear. Is what? Which one? How you engage first gear? Going down, exactly. One down, the rest go up, right? But depends on the motorcycle, the mag. One down, we're not going to get into the technical about speeding and racing. But the DMV won't ask you any of that. You know what I'm saying? I know you have a GP bike and you go up. Once you're here, we clutch, we brake, then we walk back. We're going to do it 5 times, back and forth. Just for you to familiarize yourself with the clutch. You're gonna get used to it. Alright? Good. I'm sure you guys, when you turn the bikes on, you off the bike. Burn your fingers. Remember, safety is important. So if you reach for a key on a hot engine, the DMV might see it as reckless. More dangerous than anything.
signal. Three cars before, you signal, you look back, you look forward. If you're going into the street, make a U-turn right there. Make a U-turn behind that truck. Turn. Just one question. You know like you say, no, no left. Well, right now you're too tall for it. You're tall for it, you know? I know. Right. If I step a little back, it's okay. Correct. Yeah. Step back. Just like you keep the legs inside. Make a U-turn right now. Yeah. Make a U-turn. I don't know what you meant, but remember I told you 10 points every time you touch the feet? I know. You can do the feet. So, cross each other, don't go around each other. ওকে ওকে মোটরসাইকেলের সুরত খারাপ অবস্থা খারাপ হ্যান্ডেল টাইট ক্লাস ঢিলা লাইফর পয়লা অবত্তর মোটরসাইকেল আমি চালাইলাম আমার জিন্দগিত আমি হিলা বাদ মোটরসাইকেল চালাচ্ছি মোটরসাইকেলের অবস্থা দেখে জানে করণে গিয়ে এখান লইয়া নিয়ে তারে দিয়া হইতাম ওখান দিয়ে প্র্যাকটিস করা
hands on the handlebars. Fingers on the levers. Turn to your right. Turn the forks to the right. Turn the forks to the right. There, right. Definitely your right. Now turn to your left. Turn to your right. Fingers on the levers. Turn to your left. Faster. Right. Left. Right. Pangilo. Straight. Now, fingers off the levers, close fist. Turn to your right. That's not your right. You gotta be careful. Don't test, make a right, you're going, make a left. Right. Left. Straight. Which one do you feel you got more control of the bars? When you have a closed face or when you have your fingers open? Finger open. Huh? That's the way you feel more control? The clothes. Close? Open. Open? Close. Alright. You got more control when you have a closed fist. Why? Because you have a full grip of your bars. If you have it open like this, your muscle right here, extended, right? So that's when you turn right and left, you feel a little bit weaker versus having a closed fist. It's faster, you feel stronger. So when you're riding, you're always going to be having a closed fist. You do not ride your fingers on the levers, not just in case of the front brake, not feathering the clutch. Closed fist all times. When you're making these U-turns, that's what I want you guys to do. You're going to slow down, be already on first gear, closed fist. You're going to turn your head over your shoulder, you're going to check if any cars are coming, and you're going to make the turn. If you need to slow down, you're going to use your back brake. You're not going to use your front brake right now. Why? Because you want the front tire to turn. If you hold the front brake, then you're telling the front tire not to turn. So you have a closed fist, signal to your left, you're going to check, it's clear, you're going to make your turn with a closed fist. And then you're coming back. Understood? Your left one, not the right one, but the left one is your back brake. Make the turn. After you make the U-turn, turn off your signals. You're going straight ahead on the right of center. When you're riding straight ahead, you must be on the right of center. So this is the middle of the road, slightly to the right. The reason why is to avoid all the oil leaks from the cars. All the little black dots is the oil leaks from the vehicles. Another reason why, if any van, truck, buses are in front of you, they will see you on the side mirror. If you're in the middle, they're not gonna see you. There's no rearview mirror in those vehicles. So they might slam on the brake, you go right on them, they don't feel anything. They might be dragging you around. So if you're in the right of center, by law, all vehicles must have side mirrors. So they will see you on the side mirror. Understood? You guys gonna start them up. You guys gonna make the U-turns. I wanna see the closed fist, turning your head, turning off your signals. All right? Yep. Start them up.
আজকের লাগে ভিডিও তো খানু থ্যাংকস ফর ওয়াচিং হিট দ্য লাইক বাটন ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করিয়া আপনার অপিনিয়ন জানাইবা জানি না কতখান সুন্দর হয়েছে কিলা হয়েছে যতখান জোড়াতালি দিয়া পারছি আমি আসলে ভিডিওটা মেক করছি সো আপনারা সব ভালো থাকা সুস্থ থাকা আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ